Ukrainian President Volodymyr Zelensky urged world leaders Friday to make Putin really afraid of expanding the war, following Russia's strike on Dnipro using a new missile. In his nightly briefing, Zelensky also thanked partners for support and said Ukraine's Minister of Defense was holding meetings regarding the supply of new air defense systems to the country. The Kremlin fired a new intermediate-range ballistic missile at Ukraine on Thursday in response to Kiev's use this week of American and British missiles capable of striking deeper into Russia, Russian President Vladimir Putin said. In a televised address to the country, Putin warned that U.S. air defense systems would be powerless to stop the new missile, which he said flies at 10 times the speed of sound and which he called the Orshnik Russian for hazelnut tree. Thursday's attack struck the Pivdenmash plant that built ICBMs when Ukraine was part of the Soviet Union. The military facility is located about 4 miles southwest of the center of Dnipro, a city of about 1 million that is Ukraine's fourth largest and a key hub for military supplies and humanitarian aid, and is home to one of the country's largest hospitals for treating wounded soldiers from the front before their transfer to Kiev or abroad. Сьогодні встановлено вже більше деталей щодо нової ракети, якою Росія ударила по Дніпру. Ми дамо всі деталі журналістам і міжнародним медіа. Світ має знати правду та усвідомлювати, що єдиний, хто не хоче миру, це Росія. Саме для того Росії потрібні ескалації. Я вдячний всім партнерам, які вже відреагували на цей черговий приступ російського божевілля, але й окрім слів треба діяти. І, зокрема, за моїм завданням, міністр оборони України вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО. Саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків. Коли хтось починає використовувати інші країни, вже навіть не тільки для терору, але й для випробування своїх нових ракет через терор, то це точно міжнародний злочин. І від Росії це знущання над позицією таких держав, як Китай, держав глобального півдня, деяких лідерів, які щоразу закликають до стриманості, а у відповідь отримують від Москви незмінно якусь нову ескалацію. Тому світ повинен звучати серйозно у відповідь, так, щоб Путін дійсно боявся розширювати війну та відчував реальні наслідки своїх вчинків. Що стосується нашого реагування тут в Україні, на ці російські удари, на різні інформації про загрозу. Сьогодні вже 1003-й день цієї війни. Всі протоколи безпеки зараз такі ж, як і раніше. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, треба реагувати, берегти себе і йти в укриття. Якою б не була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати. Але коли немає повітряної тривоги, держава, виробництво, посольства, всі мають працювати однаково. І сприймати інформацію, зокрема від розвідок, саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний. Це стосується всіх, від Верховної Ради України та інших структур та гілок влади до органів управління в областях і громадах. Сирена звучить, йдемо в укриття. Коли немає сирени, працюємо і служимо. У війні інакше не буває. Маємо бути свідомі того, що товариш Путін буде і надалі залякувати нас. Ukraine President Volodymyr Zelensky on Thursday met a top military delegation from the UK in Kyiv. The British delegation was led by the Chief of the Defence Staff, Admiral Sir Anthony Radakin. The talks came hours before Russia's president said a new intermediate-range missile was used in a strike on Ukraine. Vladimir Putin also warned the missile could be used against countries allowing Ukraine to fire their missiles at Russia. Very good. Very good to see you again. Thanks so much, Ambassador. Hi, good to see you. Oh, please. These days, we were thankful from all our people from United Kingdom. We are thankful to Prime Minister, people of UK. Relationships, between us, so thanks. Prime Minister Starmer sends his regards. Those have been followed up. I'm here today to reflect that. You, sir, your country, your armed forces is outstanding, and we
admire you and reflect that. President Vladimir Putin on Thursday said Russia had tested a new intermediate-range missile in a strike on Ukraine, and he warned that Moscow could use it against countries that allowed Kiev to use their missiles to strike Russia. In a nationwide TV address, he said that it struck a missile factory in the city of Dnipro, which had been one of the most well-known producers of missiles since Soviet times. The president added that Thursday's strike on Ukraine came in response to Ukrainian strikes on the Russian territory in which US and British missiles were used earlier this week. Putin warned that Western defenses were powerless to stop the new missile, which he called the Orshnik, hazelnut tree, and that it could be used to attack any Ukrainian ally whose missiles were used to attack Russia. He also said Russia would issue advance warnings if it launches more strikes with the Orshnik against Ukraine to allow civilians to evacuate to safety, something Moscow hasn't previously done. Putin's announcement came hours after Ukraine claimed that Russia launched an intercontinental ballistic missile overnight at the central Ukrainian city of Dnipro. But American officials said an initial US assessment indicated the strike was carried out with an intermediate-range ballistic missile. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение. Разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется нами в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как «Орешник», на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям. Открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию. Почему без опасений? Потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов. Это 2,5-3 км в секунду. Современные, имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено. 19 ноября 6 оперативно-тактическими ракетами «Атакамс» с производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами «Шторм Шедоу» производства Великобритании и «Химарс» производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации в Брянской и Курской областях. С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера.